Can we start our session or should we wait for what do you think? Shall we start or wait? Yes. Yes, sir. Yes. थांबायचं का आपण सुरू करायचं? काय वाटतं तुम्हाला? करूया सर सुरू करूया ना? ओके. चलो, let's start our unit 3, that is cost sheet, preparation of cost sheet. If you remember yesterday, we have taken one numerical where there was an opening stock of raw material was given. And then we added, we shown that opening stock of raw material. And there were also given information of current purchase of raw material that we added, and from there we deducted closing stock of raw material, and then the remaining we shown that raw material consumed. बरोबर ना? कालचं आपलं एक्झाम्पल आता मी परत स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतोय. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तर ही ट्रीटमेंट आपण दिली. रॉ मटेरियल कंझ्युम काढताना ओपनिंग स्टॉक दाखवायचा. ओपनिंग स्टॉक मध्ये जे करंट परचेसेस आहे ते ऍड करायचं, ती टोटल दाखवायची. त्या टोटल मधून मग क्लोजिंग स्टॉक मायनस करायचा. जी काही व्हॅल्यू येईल त्याला म्हणतो आपण रॉ मटेरियल कंझ्युम. बरोबर ना? काल बघितलं आपण. हॅलो, कालचं दाखवू तुम्हाला न्यूमरिकल. दाखवू का कालचं न्यूमरिकल तुम्हाला? हे बघा, दिसतं का माझं स्क्रीन तुम्हाला? येस सर. हे बघा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट काढताना आपण काय केलं, ओपनिंग स्टॉक जो होता तो दाखवला 1,88,000. त्याच्यामध्ये हे परचेसेस, हे बघा एक्झाम्पल मध्ये दिलं होतं. ओपनिंग स्टॉक मटेरियल 1,88,000. त्याच्यामध्ये मटेरियल परचेस ड्युरिंग इयर म्हणजे 8,32,000. हा आपण इथं ऍड केला बघा. परचेसेस 8,32,000 दिसतंय तुम्हाला? आणि त्याच्यामधून मग मायनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,00,000. ते मायनस केल्यानंतर ती व्हॅल्यू आली 8,20,000. आणि काही फ्रेट इनवर्ड दिले होते एक्झाम्पल मध्ये, ते फ्रेट इनवर्ड आपण ऍड केले. आणि अशा पद्धतीने आपण डायरेक्ट मटेरियल दाखवला. तर मी तेच तुम्हाला ह्या स्क्रीन मधून दाखवतोय. जर का रॉ मटेरियलचा ओपनिंग स्टॉक दिला असेल तर तो दाखवायचा. त्याच्यामध्ये करंट इयरचं परचेस ऍड करायचं. जी काही टोटल येईल त्या व्हॅल्यू मधून क्लोजिंग स्टॉक मायनस करायचा. म्हणजे उरलेलं जे आहे ते मटेरियल कंझ्युम, ते असं दाखवायचं. समजलं काय? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियलची ट्रीटमेंट कशी द्यायची समजलं का? येस सर. ओके. आता दुसरं, कधी कधी काय होतं माहिती का, तुम्हाला समजा स्टॉक ऑफ WIP दिला असेल. स्टॉक ऑफ WIP स्टँड फॉर वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. आता व्हॉट डू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस? हाफ फिनिश, हाफ लेफ्ट. सम पार्ट इज कंप्लीटेड अँड सम पार्ट इज लेफ्ट. त्याला म्हणतो आपण WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. Understand the meaning of WIP? Neither it is completed, neither it is incompleted. म्हणजे in between, मधली अवस्था आहे, त्याला म्हणतो आपण WIP. समजलं का WIP ची मीनिंग? येस सर. येस. ओके. तर असं समजा तुम्हाला WIP जर दिला असेल एक्झाम्पल मध्ये, तर ओपनिंग आणि क्लोजिंग जर WIP दिला असेल तर त्यावेळेला काय करायचं? प्राइम कॉस्ट माहिती तुम्हाला? प्राइम कॉस्ट कशी काढतो मला सांगेल का कोणी? हाऊ डू यू कॅल्क्युलेट प्राइम कॉस्ट?
Yes, please. How do we calculate prime cost? Come on. फटाफट सांगायचं. Addition of all direct. Yes, addition of all direct material cost plus direct wages and direct expenses ते प्राइम कॉस्ट काढतो. ते काढल्यानंतर प्राइम कॉस्टच्या खाली आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड टाकतो, बरोबर ना? प्राइम कॉस्टच्या नंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड, फॅक्टरी कॉस्ट काढण्यासाठी, बरोबर ना? तर फॅक्टरी ओव्हरहेड टाकताना हा जो काही WIP दिला असेल, ओपनिंग WIP, तो ऍड करायचा. प्लीज रिमेंबर, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. WIP ऍड करायचा आणि जी काही टोटल येईल त्या टोटल मधून क्लोजिंग WIP डिडक्ट करायचा, म्हणजे लेस करायचा आणि अशा पद्धतीने फॅक्टरी कॉस्ट काढायचा. तर इन शॉर्ट मला हे सांगायचं, स्टॉक ऑफ WIP ओपनिंग आणि क्लोजिंग जर दिला असेल तर तो फॅक्टरी ओव्हरहेडच्या खाली ऍड करायचा, त्याच्यानंतर मग तो मायनस करायचा क्लोजिंग WIP. आणि आय टोल्ड यू WIP मीन्स हाफ कम्प्लिटेड हाफ लेफ्ट, हाफ फिनिश हाफ लेफ्ट, त्याला म्हणतो आपण WIP. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला फिनिश स्टॉकचा पण ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक देऊ शकतात एक्झाम्पल मध्ये. फिनिश स्टॉकचा 3 प्रकारचे ओपनिंग स्टॉक बघतोय आपण. एक बघितला आपण मटेरियलचा, तो आपण कालच एक्झाम्पल मध्ये बघितला. आता आपण आज बघतोय WIP चा ओपनिंग जर दिला असेल तर काय करायचं, तर तो प्राइम कॉस्टच्या नंतर दाखवायचा. झाला का क्लिअर? समजलं का तुम्हाला? हॅलो, समजलं? येस सर. आता जर का स्टॉक ऑफ फिनिश गुडचा ओपनिंग स्टॉक दिला असेल तर तो कुठे दाखवायचा? हा, स्टॉक ऑफ म्हणजे गुड्स कम्प्लिटेड आहेत पण त्याचा ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक जर दिला असेल तर आपण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काढतो बघा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपल्याला कधी मिळतं? ऑफिस ओव्हरहेड ऍड केल्यानंतर मिळतं, बरोबर ना? ऑफिस ओव्हरहेड ऍड करतो आपण आणि मग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळतं आपल्याला. त्या ठिकाणी जर का तुम्हाला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिला असेल, बिगिनिंग म्हणजेच ओपनिंग, तर तो ऍड करायचा. ओपनिंग स्टॉक हा कुठे ऍड करायचा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच्या नंतर. आय रिपीट अगेन, इफ यू आर गिवन स्टॉक ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, इट शुड बी शोन आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ऍड करायचा. जी काही टोटली त्या टोटल मधून क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिडक्ट करायचा. हे बघा प्लेस केलेला आहे. आणि मग जी काही व्हॅल्यू त्याला म्हणतो आपण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तर हे झालं थेअरी पार्ट. नाव ऍटलीस्ट थेअरी पार्ट समजला का तुम्हाला? म्हणजे मग आपल्याला न्यूमेरिकल वर जाता येईल. आपण 3 प्रकारचे स्टॉक बघितले. मटेरियल काल बघितला, WIP मी तुम्हाला सांगितलं, आणि फिनिश गुड्सचा ओपनिंग आणि क्लोजिंग जर दिला असेल तर तो कुठे दाखवायचा? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच्या नंतर दाखवायचा. ऍड आणि लेस करायचा. समजलं का इथपर्यंत थेअरी? फॉलोड? हॅलो, काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. ओके, आता आपण न्यूमेरिकलला जाणार. न्यूमेरिकलला तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही एक पेज आणि पेन पेन्सिल तयार ठेवा तुमच्याकडे. सगळ्यांकडे आहे का पेपर आणि पेन्सिल, पेन? Everyone is ready with a piece of paper and pen? Because now we will be having practice how to solve cost sheet. घेतलं का सगळ्यांनी piece of paper आणि pen? Yes, sir. Okay. Now, if you are ready with a piece of paper and pen, now please look at this. This is a example numerical. Prepare a cost sheet. Can you see my this PPT? And can you hear my voice? Yes, sir. Now prepare a cost sheet from the following data to find out profit and cost per unit. हे आपल्याला शोधायला सांगितलेलं आहे. आपल्याला काय विचारले त्यांनी? टू फाइंड आउट प्रॉफिट अँड कॉस्ट पर युनिट, म्हणजे आपल्याला टोटल आणि पर युनिट पण काढायचं आहे. आणि ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. रॉ मटेरियल कन्झ्युम 1,60,000, त्याच्यानंतर दिलेलं आहे डायरेक्ट वेजेस 80,000, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 16,000, ऑफिस ओव्हरहेड त्यांनी आपल्याला दिलेले पर्सेंटेज मध्ये 10% ऑफ फॅक्टरी कॉस्ट, म्हणजे आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट काढावी लागेल
आणि जी काही फॅक्टरी कॉस्ट आहे त्याच्या 10% म्हणजे ऑफिस ओव्हरहेड कन्सिडर करायचे, असा त्याचा अर्थ. ओके. त्यानंतर सेलिंग ओव्हरहेड, रेडीमेड फिगर दिलेली आहे 12,000. युनिट्स प्रोड्यूस, या कंपनीने टोटल युनिट प्रोडक्शन केलेले 4,000 आणि युनिट सोल्ड त्यांनी त्यापैकी 4,000 पैकी विकले 3,600, म्हणजे बॅलन्स किती राहिले? हॅलो. Company has produced 4,000 units and they have sold 3,600. So how much is left? 400. 400. So this is your stock of finished goods. आता आपण बघितले बघा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जर तुम्हाला दिलं असेल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आहे. ओके. तर ते कुठे दाखवायचे? आफ्टर कॉस्ट ऑफ, बघा ही स्लाइड बघा, मी तुम्हाला लगेच दाखवतोय. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुठे दाखवायचे? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आफ्टर, स्पीक आउट, रीड. Cost of production. हा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच्या नंतर दाखवायचं. आता इथं आपल्याला तुम्हाला मी सांगितलं, कंपनीने 4,000 युनिट प्रोड्यूस केलेत. बघा, कंपनीने 4,000 युनिट्स प्रोड्यूस अँड दे हॅव सोल्ड 3,600 अँड यू आन्सर्ड मी 400 आर लेफ्ट. तर हे 400 जे लेफ्ट आहेत म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक, हा कुठे दाखवायचा आहे? सॉरी, हा कुठे दाखवायचा आहे? हा इथं दाखवायचा, लेस फिनिश स्टॉक क्लोजिंग 400 जे काही असेल ते, तो त्यातनं मायनस करायचा. कसं दाखवायचं ते आपण आता बघूया. पण आता हे समजलं का तुम्हाला 400 युनिट कसे आले ते? काही डाऊट नाही ना? नो सर. ओके. तर हा 400 म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आहे, तो आपल्याला दाखवायचा आहे. आणि सेलिंग प्राइस तुम्हाला सांगितलेली इथं ₹100 पर युनिट. आता ह्या बेसिसवरती आपल्याला कॉस्ट शीट तयार करायचं आहे. प्रत्येकाने जो आपल्याला पीस ऑफ पेपर तुमच्या समोरच आहे, तर आता आपण लिहूया. मग सगळ्यात वरती लिहा, टायटल द्या कॉस्ट शीट. ओके, कॉस्ट शीट. आणि त्याच्यामध्ये 3 कॉलम तयार करा, पर्टिक्युलर्स, टोटल अँड पर युनिट. हेडिंग द्या 3 कॉलमला, पर्टिक्युलर, सेकंड कॉलमला द्या टोटल आणि लास्ट कॉलमला पर युनिट. दिलं का हेडिंग? Yes, sir. Okay. Now, to begin with, first raw material consume. तर पहिल्या लाईन वरती लिहा रॉ मटेरियल कंझ्युम 1,60,000. सेकंड कॉलम मध्ये लिहा 1,60,000, कारण ती टोटल आहे 1,60,000. इथपर्यंत झालं सगळ्यांचं? रिटर्न. Yes, sir. नाउ कॅल्क्युलेट रॉ मटेरियल कॉस्ट पर युनिट. आता तुम्हाला टोटल दिलेली 1,60,000, तर आता पर कशी काढणार बरं तुम्ही? फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कॅन यू कॅल्क्युलेट पर युनिट टोटल कॉस्ट, पर युनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट? By dividing unit produced. Yes, by dividing unit produced 4,000. तर 1,60,000 डिवायडेड बाय 4,000 म्हणजे तुम्हाला पर युनिट मटेरियल कॉस्ट मिळणार. बरोबर की नाही? सो प्लीज एव्हरीवन डू दॅट कॅल्क्युलेशन. 1,60,000 डिवायडेड बाय 4,000. How much you are getting? 40. So this 40 will be written in the third column, that is per unit. म्हणजे मिळाले आपल्याला पर युनिट मटेरियल कॉस्ट 40 रुपये. बरोबर ना? इट्स अ सिंपल कॅल्क्युलेशन. आय डोंट थिंक दॅट यू हॅव एनी डाऊट इन दिस लाईन. प्रत्येकाला समजलं का आपण काय करतोय ते? समजलं का प्रत्येकाला? येस सर. Yes, sir. सेकंड कॉलम मध्ये आपण टोटल लिहितोय आणि लास्ट कॉलम मध्ये आपण पर युनिट काढतोय, कारण आपल्याला तसं सांगितलंय, प्रिपेअर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऍट कॉस्ट पर युनिट. म्हणून आपल्याला पर युनिट काढायची कॉस्ट, म्हणून आपण तो शेवटचा कॉलम तयार केला. बरोबर. आता रॉ मटेरियलचं आपण केली ट्रीटमेंट. आता पुढचं काय आहे सांगा बरं मला? Direct wages. डायरेक्ट वेजेस. सो राईट डाऊन डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस लिहा. याच्यानंतर मी तुम्हाला सोल्युशन पण दाखवणार आहे स्क्रीनवरती, पण तुम्ही पण प्रॅक्टिस करा कागदावरती. ओके. त्यानंतर मग शेवटच्या याच्यामध्ये तुम्ही सोल्युशन चेक करा. डायरेक्ट वेजेस लिहा. लिहिलं का?
हे सर रॉ मटेरियल कन्झ्युम आणि डायरेक्ट वेजेस इनर कॉलम मध्ये आहे ना? आपण 3 कॉलम केले आहेत ना, पर्टिक्युलर, टोटल टोटल आणि लास्ट कॉलम पर युनिट. तर हे रॉ मटेरियल आणि डायरेक्ट वेजेस आहे ना, हे सेकंड कॉलम मध्ये लिहा. सेकंड कॉलम म्हणजे टोटल मध्ये लिहा. ओके सर. टोटल मध्ये लिहा. लिहिलं का डायरेक्ट वेजेस टोटल मध्ये 80,000 लिहिलं. रिटर्न. Yes, sir. ओके. नाव पुढचा कॉलम काय आहे? थर्ड कॉलम. Factory overhead. नाही, थर्ड कॉलम काय आहे? थर्ड कॉलम तुमच्या कागदावरती तुम्ही 3 कॉलम केलेत ना, पर्टिक्युलर, टोटल आणि थर्ड Per कॉलम पर रेट पर per हेड. unit. हा, पर युनिट काढा ना मग. 80,000 रुपये जर हे डायरेक्ट वेजेस आहेत टोटल, तर पर युनिट कसं काढणार? 80,000 डिवायडेड बाय 4,000. 4,000. करेक्ट. तर माहिती आहे तुम्हाला. स्पीक आउट. करेक्ट. यू आर करेक्ट. 80,000 डिवायडेड बाय 4,000. डू इट. What is the value you are getting? 20. 20. 20. So 20, where it will be written? Where you will write this 20? पर युनिट Per unit. पर युनिट लिहा. बरोबर आहे. पर युनिटच्या तिथे लिहा 20. आफ्टर 40 त्याच्या खाली लिहा 20. झालं? Yes, sir. ओके. आपल्याला आता प्राइम कॉस्ट काढायची. पहिले आपण प्राइम कॉस्ट काढतो. आता आपण रॉ मटेरियल कॉस्ट दिली, डायरेक्ट वेजेस लिहिला. आपल्याला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत का बरं याच्यामध्ये? जर दिलं असेल तर लिहून टाका. दिलंय का बघा. 5-7च फिगर्स आहेत. पटकन बघा. तुमच्या समोर स्क्रीन आहे. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर यू गिवन? No, sir. No. So you are not given. So only 2 figures are given, material and wages. तर आता मटेरियल आणि वेजेस टोटल करा. म्हणजे 1,60,000 प्लस 80 टोटल करा. त्याची किती आले टोटल? 2,40,000. याला काय नाव देणार त्यांना? व्हॉट लेवल यू विल गिव्ह 2,40,000? Prime cost. करेक्ट. सो राईट इन फ्रंट ऑफ 2,40,000 प्राइम कॉस्ट. राईट डाऊन प्राइम कॉस्ट अगेन्स्ट 2,40,000. आता पर युनिट कॉलमला या. तिथं तुम्ही डायरेक्ट मटेरियल 40 रुपीज दिलेले आहे. बरोबर. अँड यू आर रिटर्न डायरेक्ट वेजेस ॲज अ 20 रुपीज. Am I correct? Yes. So 40 plus 20, 60. So that is also your prime cost per unit. Per unit prime cost is 60 rupees. इथपर्यंत सगळ्यांनी लिहिलं का? इथपर्यंत झालं सगळ्यांचं? 2,40,000 and 60. Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. आफ्टर प्राइम कॉस्ट काय लिहिलं पाहिजे आता? आफ्टर प्राइम कॉस्ट Factory overhead. करेक्ट. फॅक्टरी ओव्हरहेड. सो फॅक्टरी ओव्हरहेड, हॅव यू गिवन फॅक्टरी ओव्हरहेड? You are given. Have you given information about factory overhead? Given or not given? Yes, sir. Yes, it is there. So how much it is? 16,000. So write down after prime cost plus factory overhead, plus right there, plus factory overhead. And in total column write 16,000. Second column म्हणजे total column 16,000 लिहा तिथं. Now per unit, when total is 16,000, so how much for per unit? Can you calculate? Can you calculate per unit? 4. 4. So write down in last column, that is per unit 4 rupees as a factory overhead. आता फॅक्टरी ओव्हरहेड याच्यामध्ये ऍड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं? आफ्टर ऍडिंग फॅक्टरी ओव्हरहेड टू प्राइम कॉस्ट, व्हॉट वी गेट? Factory cost. फॅक्टरी कॉस्ट. सो डू दॅट ऍडिशन. फॅक्टरी कॉस्ट ऍडिशन मला सांगा एव्हरीवन. टेल मी द फॅक्टरी कॉस्ट. 2,56,000. येस. अँड व्हॉट अबाउट पर युनिट? 64 per unit. 64. ओके. तर 64 आणि 256 च्या समोर लिहा फॅक्टरी कॉस्ट. मला वाटतं इथपर्यंत काय कोणाला काय अडचण नाही. आपल्याला आता फॉर्मॅट लक्षात आलेला आहे.
फॉर्मॅट कसा असतो, त्याचं स्केलेटन कसं असतं, बरोबर ना. नाव आफ्टर ऍडिंग फॅक्टरी ओव्हरहेड वी गेट फॅक्टरी कॉस्ट. नाव व्हॉट वी हॅव टू कन्सिडर नेक्स्ट आयटम. Can you Office remember? overheads. So after that, write there plus office overheads. Add or write plus काही पण लिहा तुम्ही, add म्हणा किंवा plus लिहा office overheads. Now office overheads. What information you are given about office overhead? Yes, dear. 10% of factory cost. So do you know factory cost? Yes, Yes, sir. Yes, you know factory cost. 2,56,000. So 10% of 2,56,000. Calculate that. 10% of 2,56,000. 25,600. 25,600. So write office overhead in a total column 25,600. 10%. 25,600. Now, how much for per unit? So again, same 25,600 divided by 4,000. Will you calculate 4,000? 6.4 per 6.4, correct. Office overhead आला 6.4. Now after adding office overhead, मग आपल्याला काय मिळतं? ऑफिस ओव्हरहेड जर आपण ऍड केलं 256 मध्ये, तर आपल्याला ती जी काय व्हॅल्यू मिळेल त्याला काय म्हणतो आपण? Cost of production. Yes, cost of production. So write cost of production and do addition of that. 256 plus 25,600 आणि लास्ट कॉलम जो आहे 64 प्लस 6.4. किती आलं तुमचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सांगणार का मला? 2,81,600. आणि लास्ट कॉलम 70.4. 70.4, correct. Now I will show you the solution here. Just check out. Now look at here. Same way I think you are prepared. इथपर्यंत या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्यंत सगळ्यांनी या. पुढचं नका बघू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्यंत स्टेप बाय स्टेप जाऊ आपण. डू नॉट हरी, घाई करू नका. एव्हरीवन हॅज रिटन द सेम वे विच आय एम शोईंग. तसंच आहे का काही फरक आहे त्याच्यामध्ये? बरोबर ना, तसंच आहे ना? Yes, sir. सेम. ओके. नाव आता बघा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंतर या सोल्युशन मध्ये मी मायनस क्लोजिंग स्टॉक दाखवलेला आहे. आता इमिजिएटली याच्यावर जाऊ नका, मी परत तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो. लुक ॲट हियर. ऑफिस ओव्हरहेड आपण दाखवले, त्यानंतर आपल्याला हे हा जो त्याने डिफरन्स दाखवलेला आहे, युनिट प्रोड्यूस आणि युनिट सोल्ड. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो दाखवलेला आहे बघा. युनिट कंपनीने किती प्रोड्यूस केले? 4,000, बट दे हॅव सोल्ड ओनली 3,600. सो 400 स्टॉक इज लेफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तर हा आपल्याला इथं, आता इथं सेलिंग ओव्हरहेड दाखवले बघा 12,000. सेलिंग ओव्हरहेड बघा 12,000. तर सेलिंग ओव्हरहेड 12,000 दाखवण्याच्या आधी ओके, आपल्याला हा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दाखवायचा आहे. येतं का लक्षात? का काही गोंधळ होतोय? येते का लक्षात? हॅलो, ओके. तर हा मी इथं दाखवला बघा, लेस क्लोजिंग स्टॉक. हा 400 युनिट्स कशा आले ते मी तुम्हाला दाखवलं. कंपनीने प्रोड्यूस केले 4,000 युनिट्स, बट दे हॅव सोल्ड ओनली 3,600. तर हा क्लोजिंग स्टॉक 400 आपल्याला मायनस करायचा आहे. तर लेस क्लोजिंग स्टॉक 400 युनिट्स. 400 युनिट्स.
आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये हिअर इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती आलेलं आहे तुमचं पर 70.40 आहे ना आलेलं तुमच्या कागदावर पण आहे बघा आहे ना हॅलो Yes, sir. so cost of production is 70.40 and the closing stock is 400 so it means 400 multiplied by 70.40 it comes to 28,160 हीच अमाऊंट घ्यायची 70.40 आणि याला मल्टिप्लाय करायचं 400 युनिट्सला क्लोजिंग स्टॉकला म्हणजे ही व्हॅल्यू आली 28.160 किंवा तुम्ही इथे लिहून ठेवा तुमच्या कागदावरती 400 मल्टिप्लाइड बाय 70.40 लिहून ठेवा प्लस क्लिअर होण्यासाठी लिहिलं का सगळ्यांनी काही डाऊट आहे का याच्यात Yes, sir. ओके 28,160 याच्यातनं मायनस करा सो द रिमेनिंग व्हॅल्यू इट इज 2,53,450 आणि पर युनिट मध्ये जस्ट डॅश करा आणि सेम व्हॅल्यू इथे लिहून टाका 70.40 सेम व्हॅल्यू म्हणजे मला फक्त एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे जर का तुम्हाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जर दिला असेल तर तो या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा इफेक्ट दाखवायचा आहे आलं लक्षात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जर दाखवला असेल तर आता अगेन कम टू द न्यूमरिकल हिअर यू आर गिवन सेलिंग ओव्हरहेड्स 12,000 ओके सेलिंग ओव्हरहेड 12 आहे ना दिलेला हो सर. okay okay now add selling overhead amount column मध्ये 12,000 लिहा amount column मध्ये 12,000 लिहा पण पर युनिट मध्ये जरा काळजी घ्या पर युनिट मध्ये आपण पूर्वी जसं 4,000 डिवाइड करायचं होतो ना कारण युनिट्स प्रोड्यूस पण आता सेलिंग ओव्हरहेड कंपनीने किती विकलेत युनिट्स कंपनी हॅज सोल्ड हाऊ मेनी युनिट्स 3,600. Oh, so that much units will be considered while calculating selling overhead per unit. कारण कंपनीने तेवढेच विकले 3,600 तर पर युनिट काढताना इथं काय करायचं हे 12,000 इथं लिहिलं आपण जे एक्झाम्पल मध्ये दिलेले आहे 12,000 that we have written but while calculating per unit 12,000 divided by 3,600 काही डाऊट आहे याच्यामध्ये मी वरती 4,000 लिहिले तिथं खाली 3,600 काय याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला Hello? No, sir. Okay, so 12,000 and 12,000 divided by 3,600, it is coming to, इथे आहे ना बरोबर 3.33 कॅल्क्युलेशन करून बघा 12,000 divided by 3,600 do that calculation how much you are getting yes what is the answer yes 12,000 divided by 3,600 what is the answer The same, sir. 3.33. 3.33. 3.33 तर याचं ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिळतं कॉस्ट ऑफ सेल्स हे आपण आपला फॉर्मॅट आपल्या डोक्यातच जातं कॉस्ट ऑफ सेल्स मिळतं तर याचं ऍडिशन करा हे इथं दाखवलेलं आहे ते लिहून टाका कागदावरती पटकन 70.40 plus 3.33 it is 73.73 that is cost of sales okay इथपर्यंत आलं सगळेजण आता अगेन रेफर दिस स्लाइड that is numerical युनिट सोल्ड 3,600 आणि काय रेटने आपण युनिट्स विकले काय रेटने विकले आपण 100 so 100 multiplied by 3,600 so that will be our total sale बरोबर so sale amount 3,600 units multiplied by 100 3,60,000 बरोबर ना and in a unit column I have written 100 here 100 बरोबर ना now the difference between sales and cost of sales it is nothing but the profit so here write down profit
आणि या दोन्ही मधला डिफरन्स घ्या, म्हणजेच तो प्रॉफिट आला. आर यू फॉलोइंग? आणि जर कोणाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर प्रॉफिटच्या समोर इथं ब्रॅकेटमध्ये लिहून टाका, सेल्स मायनस कॉस्ट ऑफ सेल्स असं लिहून टाका वाटल्यास, जर समजत नसेल तर. तुमच्या माहितीसाठी सेल्स मायनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दॅट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट अमाऊंट कशी आली, काही डाऊट आहे का कोणाला? एनी डाऊट प्लीज? येस. येस प्लीज. नो सर. नो. तसंच पर युनिट मध्ये आपल्याला एक न्यूमेरिकल मध्ये दिलेलं आहे 100 रुपीज सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस आपण दिलेला आहे 100 रुपीज. आणि आपलं कॉस्ट ऑफ सेल्स आहे 73 रुपये 73 पैसे. म्हणजेच 100 मधून 73 रुपये 73 पैसे वजा केले तर आपल्याला मिळणार 26 रुपीज 27 पैसे. दॅट इज अवर प्रॉफिट पर युनिट. सो दिस वे वी हॅव शोन कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग टोटल अँड पर युनिट. दिस इज अ सोल्युशन. असे एक्झाम्पल आपल्याला 10 मार्काला येतात एक्झामिनेशन मध्ये. सो कॅन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल? एक्झामिनेशन मध्ये जर आला तर तुम्ही सॉल्व करू शकाल की नाही? Yes, sir. व्हेरी गुड. नाव लेट अस हॅव अनदर न्यूमेरिकल. आता ह्या बिफोर आय गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डू यू हॅव एनी क्वेरी और डाउट or any question in this regard? If you are having, please do ask me before I go to the next question. Any doubt, please? Any query? Any doubt, please? No, sir. Okay, now everyone please take a screenshot of this so that it will be with you, and again you have written on paper also. Now I am going on the second numerical on cost sheet. Now this format already we have discussed in first session. Now this is another numerical. Everyone please pay your attention. Are you with me? Hello? Yes, sir. Okay, now I am reading this numerical. A factory produces a standard product. The following information is given to you, from which you are required to prepare cost sheet for January 2000. So this kind of numericals are expected in examination. Okay. Now you have given this certain information. Raw material consumed 91,000, direct wages, other expenses, other direct expenses, then factory overheads, 80% of direct wages. In previous numerical also we have solved this kind of we have used this kind of information, that factory overheads 10% of direct wages. बरोबर ना? आताच आपण सोडवलं बघा. आता आपण प्रॅक्टिस केली, आठवत आहे ना? हॅलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आता ह्या न्यूमेरिकल मध्ये पर्सेंटेज बदलले आहेत. 80%. काय काय असेल पर्सेंटेज, फक्त कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला. ऑफिस ओव्हरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस इथे दिलेलं ₹2 पर युनिट सोल्ड. ₹2 पर युनिट सोल्ड. म्हणजे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन हा ओव्हरहेड कंपनीला प्रत्येक युनिट मागे ₹2 आलेला आहे. म्हणजे मग जेवढे युनिट असतील त्याला मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे तुम्हाला सेलिंग ओव्हरहेड मिळणार. बरोबर ना?
Am I correct? हॅलो, बरोबर ना? Yes. आणि पुढच्या लाईनवर दिलेले युनिट प्रोड्यूस अँड सोल्ड ड्युरिंग द मंथ 10,000. कंपनीने युनिट प्रोड्यूस केले आणि विकले 10,000. म्हणजे याच्यामध्ये काही स्टॉक आहे का उरलेला? त्याच्यावर काही तुम्हाला वाटतं का स्टॉक आहे का काही उरलेला? एनी स्टॉक इज लेफ्ट आउट? एनी क्लोजिंग स्टॉक इज देअर? Is there any closing stock? नो सर, जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सेल कर दिया. बराबर, जितना कंपनी ने प्रोड्यूस किया उतना वो सेल हो गया. In earlier numerical, there was a different information. In earlier numerical, there was different information. I will show you that numerical. See, unit produce. इकडे लक्ष आहे ना, तुम्ही स्क्रीनवरती आहात ना? Unit produce 4,000 Yes, sir. and unit sold 3,600, and that is why there is a closing stock of 400. But in this this numerical, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया उतना बेच दिया. 10,000 units produced and 10,000 sold. So there is no question of closing stock of finished goods. तर असं पण न्यूमरिकल येऊ शकतं. That I want to indicate. In some numerical, there might be a closing stock of finished goods. In some numerical, there may not be a closing stock of finished goods. So there is no rule that every time there will be closing stock of finished goods. But if it is closing stock of finished goods, that you have to show after cost of production. That much precaution you have to take. Are you following me? Yes, sir. Okay. And now, again, there is a difference in earlier numerical and this numerical. In earlier numerical, you were informed selling price. What was the selling price? अभी जो हमने numerical solve किया उसमें selling price कितना था? याद है आपको? अभी जो 5 मिनट पहले हमने solve किया. What was the selling? 3 lakhs. हाँ? Selling price कितना था? 3,60,000. Per unit selling price कितना था? 100. ऐसा दिया था उसने. और उसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट निकाला. प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये बघा, आई एम शोइंग यू दैट कॉस्ट शीट अगेन. यू आर हैविंग दैट piece of paper also. The difference between sale and cost of sales we have mentioned as a profit. बरोबर? Am I correct? See, I am trying to show you the difference between these two numerical. These two numericals are not same. They are little bit different. But when you are given numerical, how to solve that, you have to understand the logic. So in earlier numerical, there was a selling price given 100 rupees per unit. And as you said, 3,60,000. 100 multiplied by 3,06,000. 3,600. But in this numerical, which we are solving now, here we have given the profit percentage. मग प्रॉफिट पर्सेंटेज दिलं असेल तर मग कसं काढायचं आता त्याची आपण प्रॅक्टिस करणार. This is the new thing in this numerical that I want to share with you. Profit percentage 20% of the sales. Are you following me? Following? Yes, sir. Yes, sir. Now, let us solve this numerical. Now, again, take a piece of paper. Already you are having piece of paper, pen with you. सगळ्यांकडे आहे ना piece of paper and pen? का तुमच्या हातामध्ये चहाचा कॉफीचा कप आहे? Are you holding a cup of tea or you are holding piece of paper? Yes? Both. Both. sir. Both you are enjoying. So for some time, or you finish your cup of coffee or a cup of tea and now hold a piece of paper.
If you are holding a cup of tea, first finish that. I am giving you 1 minute. चहा घेतला असेल हातामध्ये तो संपवा. Take a 1 minute and sip out your tea coffee. Sip it. घेऊन टाका चहाचा कॉफीचा घोट घेऊन टाका संपवा ते. Now we will solve this second numerical on cost sheet. Now tell me which information you will pick up first from the given one. Raw material. Raw material consumed. Now in a piece of paper just make 2 columns. कारण आपल्याला काय त्यांनी कॉस्ट पर युनिट काढायला नाही सांगितलेलं आहे. आधीच्या न्यूमेरिकल मध्ये कॉस्ट पर युनिट वॉज आस्क्ड, सो दॅट इज वाय वी प्रिपेअर्ड 3 column. Now here we will prepare only 2 column, particular and amount. Particular and amount. Particular and amount. जसं मी तुम्हाला सांगितलं कॉस्टिंग मध्ये असं काही स्पेसिफिक फॉर्मॅट नाही आहे. In costing, you have to create format. It is an innovative job. It is a creative job. So, as per the need, as per the necessity, accordingly you have to prepare the format. Okay. Now, write down on the first line. Raw material consumed. Amount is given. 91,000. Raw material consumed. 91,000. Write down in amount column. After that, write plus direct wages. Plus direct wages. Right. Plus direct wages. Return direct wages. Yes. 29,000. Below that, plus other direct expenses, because in this numerical, other direct expenses are also given. In earlier numerical, this information was not there, so we skip. If it is given, then we have to consider. If it is not given, skip that simply. I hope I am not making you confused. Are you following my steps? Yes, sir. So plus other direct expenses in amount column 11,000. So when we add direct material, direct wages and direct expenses, what we get? Prime cost. Yes, then do addition of these 3 figures and write in front of that prime cost and tell me the figure, prime cost figure. 1,31,000. Yes, so 1,31,000 value will be called as prime cost. So everyone write on your piece of paper 1,31,000 and name that 1,31,000 prime cost. Okay, so these 3 information is done. Now next is, what is next? What is next? Factory overhead. Factory overhead. So write plus factory overheads. Now what is the value of factory overhead? What is the amount of factory overhead? 80% of direct wages. So are you given are you aware direct wages value? 29,000. Yes, you are aware. So 80% of 29,000, that will be your factory overhead. Maybe on piece of paper. 3,200. Yes. $23,200. For your information, you can write in another column, that is 80% of direct wages, so that at home you will understand, maybe at the time of examination. तर त्यासाठी तुम्ही कुठेतरी लिहून ठेवा ते फॅक्टरी ओव्हरहेड 80% ऑफ wages. So the amount is 23,200. Now add that amount to 1,31,000 and tell me what you will call that value. Yes, please go ahead.
Whatever answer you are getting, that answer will be called as what? Cost of production. Factory cost. Factory cost. It will be called as factory cost. Okay. It will be called as factory cost. So what is the factory cost? 1,54,200. 1,54,200. Correct. Now it is factory cost. Now next one. What is next? Office overheads. Office overhead. Now office overhead, you are given information 10% of work cost. Work cost means factory cost. Work cost का मतलब है factory cost. Word is different use over here. So do not get confused. Work cost means factory cost. So office overhead 10% of factory cost. So do you know factory cost? Do you know factory cost? Yes, sir. How much it is? 1,54,200. Yes, so 10% of 1,54,200. Show it as a office overhead. Show it. How much it is? 15,420. Correct. 15,420. Add to the above figure, that is factory cost. Add over there. And how much next value you are getting after Cost. adding? What is the value? What is the answer? 1,69,620. Correct. And it will be called as what? Cost of production. Yes, Umakant. That will be your cost of production. 1,16,620. Now, next is what? Selling and distribution. Selling and distribution expenses. So right there, plus selling and distribution expenses. Plus selling and distribution expenses. Now, how much amount is given? Selling and distribution expenses. We have to add. So what is the value of selling and distribution? What is the expenses? We have given ₹2 per unit sold. So use this information. तुम्हाला per unit ची दिलेली आहे ₹2. तर मग टोटल व्हॅल्यू किती येणार? सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस किती येणार? 20,000. How 20,000? You are correct, but how 20,000? Let others understand. Units sold rupees 10,000 per month Correct. into cost of units sold. Yes. बाकीच्यांनी ऐकलं का? काय सांगतो बघा? बाकीच्यांनी लक्षात आलं? Yes, sir. 10,000 units are given. Sold units 10,000. So and per unit companies doing selling ₹2 per unit expenses. So 10,000 multiplied by 2. So this way we got selling overhead 20,000. So write that selling overhead 20,000 below 169,620. Add करा त्याच्यामध्ये. Add it. What is the value now you are getting after addition of this 20,000? Yes. 1,89,620. So this will be called as what? 189,620 will be called as what? याला नाव काय देणार तुम्ही? Cost of sales. Correct. So right there, cost of sales. Right there, cost of sales. 189,620. 189,620 cost of sales. Now the last step, that is indicating profit and sales. But here we have given profit percentage 20% of the sale. 20% of the sale. Now, those who are from science background or engineering background, they are very good in mathematical properties. So when you are given profit percentage 20% and we know cost of sales, it is 1,89,620. So can we calculate the amount of profit on the basis of cost of sales? Whatever information
it is available on your piece of paper. It is 189,620 as a cost of sales. So can you calculate amount of profit and amount of sales? Because in a numerical we have just given profit percentage 20% of sale. तर त्या बेसिसवर आपण काढू शकतो का? See 20% profit on say let us assume that 100 rupees. 100 rupees ला 20% profit, बरोबर ना? Hello. Yes, sir. If we assume 100 rupees as a sale, we are having assumption 100 rupees. If selling price 20% is the profit. So for this 100, how much is your cost of sales for 100? How much of your cost of sales then? 100 रुपये जर सेलिंग प्राइस आहे आणि 20 रुपये प्रॉफिट आहे, तर कॉस्ट ऑफ सेल्स किती येईल मग? 120. 120, 80%. 80 रुपीज ना? तर काय बोलले तुम्ही एकदा? मी काय बोललो तुम्हाला, सेलिंग आपण जर असं अझम्पशन केलं की सेलिंग प्राइस 100 रुपीज आहे आणि प्रॉफिट 20% आहे, तर 100 मधून 20 रुपये जर प्रॉफिट घेतला तर मग कॉस्ट ऑफ सेल्स किती आलं मग? 80 सर. 80. असंच मान्य करणार ना तुम्ही अझम्पशन घेऊन. हम्म. तर आता याच्यामध्ये हे अझम्पशन आपण जर वापरलं, आता तुम्हाला कॉस्ट ऑफ सेल्स किती आहे तुमच्या कागदावरती? 189,620. हा 189,620. प्रत्येकाने लिहा कागदावरती 189,620 डिवायडेड बाय 80 मल्टिप्लाइड बाय 20. मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी वापरायची आपल्याला. मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी 189,620 डिवायडेड बाय 80 मल्टिप्लाइड बाय 20 किती आलं? 47,405. So this is what 47,405. This is nothing but profit. This is profit. तर लिहा मग तिथं 47,405 as a profit. तर त्याला नाव द्या प्रॉफिट. 47,405 प्रॉफिट. आता हा प्रॉफिट ऍड करा कॉस्ट ऑफ सेल्स मध्ये, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल मग? If you add profit to the cost of sales, what you will get? Sales. Sales. So how much is the sales? How much is sales? $237,025. So name that figure sales. 237,025. त्याला नाव द्या sales. So this way we have prepared the cost sheet starting from yes. Yes, please repeat your doubt. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, you want to ask something? Anybody want to ask something from the given solution which you are having on a piece of paper? सगळ्यांनी लिहिलं ना का पीस ऑफ पेपर वरती कागदावर लिहिलं ना सगळं, रॉ मटेरियल पासून तर सेल्स पर्यंत? हॅलो. हो सर. ओके. काही कोणाला डाऊट आहे का याच्यामध्ये? आपण हा प्रॉफिट पर्सेंटेज दिलेलं होतं 20%, याच्यावर आपण सेल कसं काढला? काही डाऊट आहे का? कागदावरती लिहून ठेवा ते 189,620 डिवायडेड बाय 80 इंटू 20. हे मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी वापरायची आणि त्याच्यावर आपण प्रॉफिट काढला. काही डाऊट आहे का कोणाला? So please
after our session, maybe whenever you get time, maybe in afternoon or evening time, just spend 2 to 5 minutes and just observe the numerical, both numerical, and with this observation, I am sure that you can have full confidence on solving of cost sheet in examination. So this kind of numericals are expected in examination. Have a practice. So we have, I think, solved almost 3 numericals on cost sheet, indicating prime cost, then cost of production, factory cost, cost of sales, and sales. त्याच्यानंतर today we considered 2 numericals. Now some little bit theory part is left that will complete in maybe in next session. Some special cost because yesterday and today I started with the numerical since we studied cost sheet format. So I thought that why not to complete this numerical part. Now some theory part is left that will complete maybe in next session, and then we will finish this unit number 3. ओके, आतापर्यंत आपण जे काही 3 न्यूमेरिकल आपण स्टडी केले, डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस 3 न्यूमेरिकल? एनी query, difficulty? Or if you are not having right now, study maybe in the afternoon or evening time, and maybe next session you can ask me directly. Or right now, if you are having a difficulty, you can ask me directly also. If not, maybe in next section. I am giving you both options. Okay. Hello. Hello. Okay, Yes, sir. sir. Okay then. Okay then. Thank you all for listening patiently and showing your interest, though our online session, but you are having a active participation. I appreciate your participation, and I appreciate your patience also for online study. Thank you all. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.